Good evening, class 9 chemistry, lesson 11, unit 11, some gases. Hydrogen finished, oxygen finished. Third gas, C, nitrogen or azote. Nitrogen azote, it does not support life. It was discovered by Daniel Rutherford and it occupies about 78% in the atmosphere. There are some questions. In this lesson, you are going to study lab preparation, manufacture, properties, and usage of nitrogen gas. Question number 1. Draw a label diagram to prepare nitrogen gas in the lab. Write a balanced chemical equation and a test. Answer. Draw and label well. We have to draw the diagram, uh, label some part like round bottom flask, delivery tube, gas jar, beehive cell, water trough, stand, tripod stand, etc. The chemical equation or chemicals are as follows: sodium nitrite and ammonium chloride. A mixture of sodium nitrite and ammonium chloride is heated at the bottom of a round bottom flask strongly, and the chemical reaction is as follows: sodium chloride NaCl, 2H2O, water, hydrogen and oxygen. Water is formed from this nitrogen and this nitrogen. Nitrogen gas is formed. That means by the reaction of sodium nitrite and ammonium chloride, nitrogen gas is formed. NaNO2 plus NH4Cl gives NaCl twice H2O plus N2. This gas is prepared. It is collected in the, it passes through the delivery tube and is collected in the gas jar. Test. यो ग्यास नाइट्रोजन हो कि होइन कसरी थाहा पाउने? इट डज नट बर्न, आफू बल्दैन. इट डज नट सपोर्ट बर्निङ, अरूलाई बाल्न मद्दत गर्दैन. इट डज नट एक्सटिङ्ग्विस, निभाउँदैन, बल्दैन, बाल्दैन, निभाउँदैन. बट nitrogen generally does not burn, but a burning magnesium ribbon, when a burning magnesium ribbon is introduced into the jar containing nitrogen gas, it continues burning to form yellow magnesium nitride. By balancing 3 Mg plus N2, Mg3 N2, yellow substance magnesium nitride is formed, and when the color is yellow, it is confirmed that the gas collected is nitrogen. This confirmation test. Question number 2. Manufacture of nitrogen gas. Nitrogen is a very important gas, so it should be prepared on a large scale. There are two ways: from air, हावाबाट, by cooling air under high pressure and heating it. हावालाई बेसरी चिसाउने र त्यसपछि तताउने. Actually, nitrogen occupies 78%, 21% oxygen, 99% occupies nitrogen, and oxygen occupy about 99% of the atmosphere. So, first of all, phosphorus is allowed to burn with oxygen. Phosphorus pentoxide is formed. अर्थात् हावामा यसलाई चिसाएर तताएपछि फस्फोरस पेन्टोअक्साइड, फस्फोरस र अक्सिजनबाट फस्फोरस पेन्टोअक्साइड बन्छ र यसमा भएको अक्सिजन युजअप हुन्छ, बाँधिरहेको चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास हुन्छ. बट इट इज नट 100% प्योर. फ्रम एयर बाई कुलिङ एन्ड हिटिङ एयर. नम्बर 2, फ्रम अमोनिया NH3 and chlorine Cl2. First of all, NH3 plus Cl2, NH4Cl plus N2. NH3 and Cl, NH4, यो क्लोरिन यतापट्टि आउँछ, NH4 हुन्छ, यो क्लोराइड, अनि यो नाइट्रोजन चाहिँ N2 भएर आउँछ. हाउ टु ब्यालेन्स? सी, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, 2, 3. यता लेफ्ट साइडमा 3 1 छ, राइट साइडमा 3 छ. याद गरौँ, 1 र 3 छ. 1:3 छ. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हेरौँ, 3, हाइड्रोजन 4 छ. 3:4 छ.
क्लोरिन 2 क्लोरिन 1 छ, क्लोरिन चाहिँ 2:1 छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दा पहिला हेरौँ 3 र 4 को एलसिएम, द एलसिएम अफ 3 and 4 इज 12। यसलाई 12 बनाउँदा हेरौँ त, यसलाई 12 बनाउँदा के हेर्ने, 4 3 जा 12, यतापट्टि 12 बनाऊ, 3 4 जा 12। हाइड्रोजन इज ब्यालेन्स्ड, हाइड्रोजन ब्यालेन्स भएको भने हेरौँ त, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन ब्यालेन्स। हियर नाइट्रोजन इज 3, नाइट्रोजन 3 अड नम्बर भयो, यहाँ 3 नाइट्रोजन छ, यहाँ 3 + 2 5 हुनेको अड भयो, नाइट्रोजन इज बिकम्स अड बिकज 3 इज एन अड नम्बर। अड यता 3 लाई डबल गर्यो भने के हुन्छ, 3 को डबल 6, 6 नाइट्रोजन। अब हेरौँ 6 4 जा 24, यहाँनिर 8 3 जा 24, ब्यालेन्स गरौँ, 8 नाइट्रोजन, 6 + 2 8 नाइट्रोजन ब्यालेन्स। हाइड्रोजन 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, हाइड्रोजन ब्यालेन्स, नाइट्रोजन ब्यालेन्स। क्लोरिन हेरौँ त, 3 2 जा 6 क्लोरिन, यहाँ 6 1 जा 6 क्लोरिन, क्लोरिन ब्यालेन्स, all are balanced. Number 1 draw and label, number 2 manufacture from air and from ammonia and chlorine gas. One, two. Question number 3. Write or mention some uses of nitrogen gas. Nitrogen is a very important gas. See, some uses of nitrogen are as follows. Why is nitrogen useful? Number 1, to maintain the nitrogen cycle. To maintain the nitrogen cycle. Another, to manufacture what? Ammonia. Nitrogen fertilizers. Explosives. And other chemicals. Like other chemicals are HNO3. See, mainly HNO3, like CaNO3 whole twice, etc. They directly or indirectly contain nitrogen. Another is to make protein, especially plant protein. Nitrogen is very important. Another, to fill in electric or filament bulbs. Why? To avoid explosion or oxidation. There are so many uses of nitrogen. Some of them are as follows: to maintain the nitrogen cycle, to manufacture ammonia gas, nitrogen fertilizers, explosives, and other chemicals, to make protein, to fill in electrical or filament bulbs, to avoid explosion or oxidation. See. Question number 4. Properties of nitrogen. Properties of nitrogen, yes. First of all, physical properties. Physical properties are as follows. Number 1, colorless, no color. Tasteless, it is tasteless. Odorless, no odor. Another, neutral to litmus. Neither acidic nor basic. Very
slightly soluble in water, very slightly soluble in water, neither burns nor supports burning, Another properties of nitrogen. Melting point, and say freezing point and boiling point. Minus 196 degree centigrade. यसमा बोइल हुन्छ. But melting or freezing point minus 210 degree. This is less. यो चिसो यसमा मेल्ट अथवा फ्रिज हुन्छ. नाइट्रोजन फ्रिज हुन्छ, सोलिड अथवा व्हाइट स्मोक जस्तो देखिन्छ अथवा कुइरो जस्तो फग अथवा मिस्ट जस्तो देखिन्छ. यसको एटमोस्फियर माइनस 210 डिग्री सेल्सियस. फ्रिजिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट अझ अलि योभन्दा अलिकति बढी तल आयो भने माइनस 196 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बोइल हुन्छ. केमिकल प्रपर्टिज, फिजिकल प्रपर्टिज फिनिश. केमिकल प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन. Chemical properties of nitrogen can be studied easily with the help of a diagram. See, first of all, let me draw a diagram. One to many. See, nitrogen. See, nitrogen reacts with what? Here, write nitrogen. Nitrogen reacts with oxygen. Nitrogen reacts with hydrogen. Nitrogen reacts with some metals, and another. Nitrogen also reacts under certain condition with halogens like chlorine. Mainly, see, one by one let's discuss. Number one, nitrogen reacts. First of all, I draw this. Nitrogen and hydrogen with hydrogen. Nitrogen N2 reacts with hydrogen to form ammonia gas under certain condition. Here 2, here 3. 2 into 3, 6 hydrogen. 3 into 2, 6 hydrogen. Nitrogen reacts with hydrogen. Hydrogen reacts with nitrogen to form ammonia gas. This is called Haber's process. यो नाइट्रोजन को प्रॉपर्टी र हाइड्रोजन को प्रॉपर्टी दुवै मिली हुन्छ. नाइट्रोजन को प्रॉपर्टी भन्दा ऑक्सीजन सँग रिएक्सन गर्छ. नाइट्रोजन को प्रॉपर्टी फिर ऑक्सीजन को प्रॉपर्टी नाइट्रोजन सँग, नाइट्रोजन को प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्रॉपर्टी नाइट्रोजन सँग रिएक्सन गर्ने हुन्छ. नंबर 1. नंबर 2, रिएक्सन विथ क्लोरिन. Actually, nitrogen and chlorine are both non-metals. Although they are non-metals, but they react under certain condition. Nitrogen chloride. Name is nitrogen chloride under certain condition. Nitrogen chloride. How to balance? See, N2 plus Cl2 NCl3. See, 2, 3. 2 into 3, 6 chlorine. 3 into 2, 6 chlorine. Chlorine 6, 6. Nitrogen 2 on the 2. Nitrogen 2. Now another. Reaction of nitrogen with hydrogen, ammonia. Reaction of nitrogen with chlorine, nitrogen chloride. And reaction with say some metals. Nitrogen reacts with some metals like magnesium to form magnesium nitride. See, there is 3, but 2Al, aluminium, nitrogen, twice Aln. Because valency of aluminium is 3, nitrogen 3. Valency of magnesium 2, nitrogen 3. See, nitrogen reacts with oxygen to form different oxides. With oxygen, different types of, many types of oxides are formed. First of all, let me discuss nitrogen and hydrogen, ammonia. Nitrogen and chlorine, nitrogen chloride. Nitrogen reacts with some metals to form nitride.
with oxygen. With oxygen, different types of many oxides are formed. Number 4. Property number 4. Reaction of with oxygen gas. See, different oxides of nitrogen are formed. Number 1, nitrogen reacts with oxygen to form nitrous oxide. It is called nitrous oxide or laughing gas. तपाईँहरूलाई चाहिँ यो थाहा नहुन सक्छ लाफिङ ग्यास है, या लाफिङ ग्यास भनेको मतलब हाँस्ने ग्यास होइन, हँसाउने ग्यास. यो ग्यास यदि इनकेस नाकमा पर्नु गयो ल्याबमा बनाउँदा, केमिस्ट्री ल्याबमा भन्दा भने यो ग्यासले धेरै हँसाउँछ, मान्छे हाँसै हुन्छ. त्यसको लागि यसमा पानीले यसलाई मुख धुनुपर्ने हुन्छ, बाहिर निस्किनुपर्ने हुन्छ, केही ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ. नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन under certain condition, nitrous oxide N2O is formed. How to balance? 2 nitrogen, 2 nitrogen, 1 oxygen, 2 oxygen. How to balance? N2 plus O2, N2O. यसलाई ब्यालेन्स गर्दा यहाँ 2 छ, यहाँ 2 थप्ने. 2 2 जा 4, यहाँ 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, 2 2 जा 4 4, अक्सिजन 2 अक्सिजन 2. यहाँनिर चाहिँ अलि नियम मिल्दैन. यहाँ नाइट्रोजनको ब्यालेन्स चाहिँ 1 जस्तो देखिएको छ. अर्को नाइट्रस अक्साइड N2 plus O2 NO. It is called nitric oxide. Nitric oxide. एउटाको नाम हो नाइट्रस अक्साइड N2O. अर्को छ नाइट्रिक अक्साइड N2 plus O2. यहाँनिर 2 थपौँ, ब्यालेन्सको सजिलो छ. अर्को छ N2 plus O2 N2O3. यसलाई भन्छ नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड. ट्राइअक्साइड हेर्नु त, N2 plus O2 नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड. यो कलेजको 11 क्लासमा गएर पनि रियाक्सन अफ नाइट्रोजन विथ अक्सिजन टु फर्म डिफ्रेन्ट अक्साइड्स त्यो देखाउँछ. कम्बिनेसन रेसियो धेरै खालको हुन्छ, मल्टिपल प्रपोर्सन, मल्टिपल रेसियो हुन्छ यसमा. हेर्नु त यहाँ 2:1 हुन्छ, 1:1, 2:3, 2:4, 2:5 यसरी हाल्छ. नाइट्रोजन प्लस अक्सिजन नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड. अब ब्यालेन्स गरौँ. नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, अक्सिजन 2 अक्सिजन 3, नट ब्यालेन्स. N2 plus O2 N2O3. हेरौँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि 2 र 3 को एडिसन 6. अब 2 3 जा 6 अक्सिजन, 3 2 जा 6 अक्सिजन. फेरि हेरौँ 3 2 जा 6 अक्सिजन, 2 3 जा 6 अक्सिजन. नाइट्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. Now another, this is called nitrogen trioxide. Another, nitrogen plus oxygen bonding N2O5. In this case, the valency of oxygen is 2, nitrogen is 5. So N2O5 called nitrogen pentoxide. It is called nitrogen pentoxide. How to balance? Nitrogen 2 2, oxygen 5, oxygen 2, not balance. N2 plus O2 N2O5. How to balance it? 5 2 is 10, 2 5 is 10 oxygen, 5 into 2 10 oxygen. यो 52 होइन, यो 5O2, 5 molecules of oxygen. यहाँ 2N2O5, 2 molecules of nitrogen pentoxide. 2 2 is 4, 2 2 is 4. हेरौँ त, 2 2 is 4 nitrogen, 2 2 is 4 nitrogen, 5 2 is 10 oxygen, 2 5 is 10 oxygen. The name of this gas is nitrogen pentoxide. Nitrogen pentoxide. अब यो फेरि यसलाई रिभाइज गरौँ. नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन टु फर्म अमोनिया ग्यास. नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ सम मेटल्स. Nitrogen reacts with chlorine. Nitrogen reacts with oxygen to form different types of oxides. Nitrogen plus oxygen, nitrous oxide N2O, laughing gas. Nitrogen plus oxygen, nitric oxide. Again, nitrogen plus oxygen,
nitrogen trioxide. Its name is nitrogen trioxide. N2 plus O2, N2O5. 2N2 plus 5O2, twice N2O5, nitrogen pentoxide. See, nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen pentoxides. 4 oxides are formed, which I have shown.